nafuna omwami era nga si Munnayuganda era nga muwanvu era nga muddugavu era nga ayagala nzenze era nga mugagga omulungi njagala kwebaza Katonda nateera kunkuumidde. I always tell people don't take it for granted kubanga osobola breathing in and out. You got used to it and you're like it's no more, but I am telling you, try Mulago. Twin experience ya COVID where people tried to know the price of oxygen. Olina akubuuza nti Katonda wakamu wammeka. Sometimes you breathe like to whom it may concern. But the day you will try to breathe in oxygen lwoyitegera nti Katonda bulijja kuwa. Waliwo ebintu bye twamanyira. Kids got used to being fed at home, mami abatwala ku ssomero. The day wolaba omwana atagenze ku ssomero lwolaba nti muzadde we alina kyakola. Omwami omukyala akugololera engoye n'azooza n'akufumbira emmere. It looks normal kya bulijjo. The 3 days zagenda okuziika zagenda for a party nobeera wa wakala ogamba wait a minute bizibu bwe biti. So ebintu ebimu tubimanyiiza amaaso, but I am telling you kasita obeera ng'olina obulamu ebirala you may not have it all, you're struggling here and there, but given the fact nti olina obulamu Katonda akulekedde obulamu, I believe he has a big plan for you. Tasobola gamba nti ono abeere mulamu without a purpose. Ask God kiki kyakwagaza lwaki oli mulamu. Abamu temumanyi nnyo lwaki muli balamu, but your good relationship with God ejja ku revealinga bingi about his plans for you. Mu maaso gaffe tulina mami. We were discussing and I really wanted to call you a planned wife. Yeah, wow, I like that. True. Yeah, planned wife. At the end of this story, njagala omwana owobuwala or a married person out there who is watching, people watching from Uganda and outside Uganda. True. Amanye nti Katonda akyakola ebikulu, amanye nti bisoboka. Oli bw'ayingira mu church n'alayira nti nkutwala gwe sozi mu bulungi ne mu bubi okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. We've seen people ddala ababaddewo okutuusa okufa nga kwe kubaawukanyiza obanga weebali nga bakyali balamu. How old is your marriage? I think my marriage is now 16 years old. Wow, 16 years. Yes. Although we dated for 2 years. To me, I always say that the day you meet someone and you really feel we are good to go, I count from there. Much as there is this official one, we would say those are like 18. Yeah, we should put it like 18 years. 18. Yeah. Wow. Say hello to the viewer much as they can't see your face. It is okay. It is very common here. Okay. Because people share their stories from outside Uganda and you can't meet them. So it is very okay. True. Say hello to my viewers. Hello viewers. I'm so grateful to have you guys watching this show. I'm so grateful to be here to really take you through the journey that I have gone through with my God and how I've made it through up to now. Wow. So I'll be so grateful for you guys to be around, watch it till the end. I have a strong feeling that it will change your life. It will increase the faith you have with your God, because he's a God that does his things at his right time. So I'll be so grateful and I pray that you watch it till the end. Wow. Because I believe it will make a big change in one would all wonder lives. why are you behind the camera and not facing the camera? Yeah, one would wonder why I'm not facing the camera. It is not important to see my face or to know who I am exactly. What I'm trying to bring out here is for you to know and to hear what is coming out of me, to make you know that if he can do it for me, this strange face you have not seen, he can also do it for you. Yeah. So it's not a matter of my face or my figure
or what I do. It's all about my voice and what God has done for me. Wow. True. Wow. True. Tugenda kubalansingamuko ojja kimanyira, it will be 50-50. Today I want to dedicate this show to my dear friend Sister Lake. You're watching from the States. I know she's like, but we don't click Luganda and we don't want to miss the show. But I am telling you, it is challenging. So you will bear with the situation. Netu ino balancing amu abecha dondo basigale nga batutegeera n'abatategeera tujala abo balancing. Bakuzalide luda tutwaleko mu background yawe gy'ozaalidwa gy'okulidde. Banzalira Kampala wano. Wow. Banzalira Kampala naye nga mama wange anzaala Munyarwanda. Ate n'omusajja yanzaala omwami naye teyali Munyarwanda, ye yali Mulango. Naye kyabaleka ne beesisinkana baasisinkana batya omuntu yandiyagadde okwagala. Wait a minute, Ekinyarwanda lwakizi? Ekinyarwanda nkimanyiko katono nnyo naye ng'Olunyankole lwondumanyi lwakuba tetwakulira nnyo mu Rwanda. Twakulira wano Embarara lwakubanga maama baavaayo ne family ne basetolinga Embarara. Kati Olunyarwanda nga tetwogera nnyo nga boogera nnyo Olunyankole, naye Olunyarwanda nga bamami baabwe be balwogera. Era ffe ogendangayo nnyo twayogeranga nnyo Olunyankole ne jjajja waffe. Naye Olulango lw'olumanyi? Olulango lw'olumanyi. Oh, at least a few words, greetings at least. Okay. To the Langi people. To the Langi people. Apo yunubino, apo yunuwinyu duona. And here you mtutwale mi ungeyo story nani. I pray it makes a very big impact ikuowu. Dado hamitinge ununi. Oba meyini legu dikidikini. Timu jama poli kuowa. Entu kitato timakere ni. Datwero timi kuoni. Kati oba nyenyacho omutwenga nzikiriza bukkiriza. Okiriza bukkiriza lwakuba mutuufu naye akitegedde kyenjogerako. Okay, mama tata Mulango, mama Munyarwanda. Iye. Muwangalidde Embarara. Twawangalira Kampala. Lwakuba daddy wange yali musawo. Yali musawo w'ebisolo. Kati veterinary, yes, he was a veterinary doctor by professional. Kati bino ebyogenda nnyo mu West ogenda treating ensolo z'abo abantu. We yasisinkanira maama wange awo ne bagwa mu mukwano era ne bafumbirwagana ne bakomawo e Kampala gye yabeeranga ne babeera ne maama. Yes, that's how they met and they started their family. Oli mwana wa kumeka? Ndi mwana mu family nze second last born. Second last of how many? Of 5 children. Oh, wow. Yes, first born waffe yali mulenzi, second n'abeera omuwala, third n'abeera omulenzi, fourth n'abeera nze omuwala, fifth n'abeera ali omuwala. Mama. Tuli abaana bataano. What a good mix. Very true. Wow. Biki byajjukira nnyo ng'omwana omuto? Bye najjukira nnyo nga ndi n'omwana omuto, mami wange yali mukazi mukozi nnyo. Yali mukazi mukozi nga akwasaganya ebintu bingi omulundi gumu. Yayina edduuka ng'atunda akaduuka ke, yayina ebbaala ng'akwasaganya n'ebbaala ye olw'eggulo ate nga alina ne hoteeri. Yali mukazi mukozi nnyo ng'akwasaganya emirimu gyalinga 3 to 4. Naye ng'omulabira that she was a very active woman during her time and she loved what she was doing. So mukuwakinga hand in hand with daddy wange. Ate for her she had a lot of businesses she was running. Yasobola n'ogulayo ettaka e Kampala. Wow. Era eryo ettaka lye tubeeramu paka kati. Wow. Yeah. Okuze ku ssomero. Awo mami wange bwe yanzaalira. Actually first born waffe omwana obubuuka oyo gwe nkugambye. Naye nga daddy wange before going eri Embarara kugenda okuwasa maama wange yalinayo omukazi omukulu. Yalina omukazi omukulu nga Muteeso. Oyo omukazi teyalina mpisa mbi nnyo lwakubanga ebiseera byatuukanga nga twagendangayo eyerira ogenda okola ki okuwummulirayo naye nga yatwaniriza nnyo. Ye yali amuzaddemu abaana 2 bokka omuwala n'omulenzi naye nga yali mukyala mulungi nnyo ng'atwagala era yatukuza bulungi nnyo.
ate ebiseera ebyo tebyaliwo ebyobujja tebyaliwo nnyo. Really? Bali baagala nnyo abajja n'abajja nga olaba buli omu akwata mwana wa bunne bulungi lwakuba ekiseera kyatuukanga nga n'abaana bwe bwe bavanga mu holide baakuliranga mu ngalo za maama wange nga n'okusoma basomera eno e Kampala naye nga buli holide tugenda wa eriira mu kyalo nga gye tubeere wa mujja wa mami wange. But these days ate kisoboka, it's very hard. But why? Very, very hard. I don't know what women have into them. Modernity? I think it can also be, reason being, I don't know, this nze ngamba edda abakyala bedda n'abaami babyogerangako n'agamba oba ngenda kufuna mukyalo owokubiri oba tukikole batya. I think they came to a conclusion with the first wife to get a second wife. Kati naye bino ebintu eby'ennaku zino, a man just moves out of the house, then runs up and down with another lady. Before you know it, they have children and the first wife doesn't know about it. Nze ngamba bye byaleetanga ndoozi obutabangufu mu maka era bye bikireeta paka kati. Yes. Okay. Malamusiza mwenna bakasitoma baffe abalungi nate enkomyewo mukyala Dembelyo. Nina bakasitoma bange bulijjo abambuuza eka waliwo abasinga okwagala okugulamu eka z'okusinga okugula 5 ku 10 mwe mwenna abategeera eka nga gwe owulira oyagala wakuteeka makaago oba kulima. Ninawo ekipya ekiriwo ate nga kya bwangu. Ninawo eka 6 kuliko n'ennyumba. Naye buli eka ngenda gibawera ku $3.5 naye first come first serve. Kasitoma wange mugenda ne mujja ne muŋŋamba njagala naye nga temusasudde ssente. Naye nsaba oyo yenna ali interested enamba zange weeziri awo batuukirira Sozimo asobole okunkonectingako oba ye mutuukirire akubulira ebisingawo oba kuba ku namba zange nga we ziyitawo ku screen nsobole okubuulira ebisingawo. Buli eka $3.5 wano ku Mityana Road kumpi n'ekkubo kilomita ziri 4 zokka waliwo amasannyalaze n'amazzi. Gwe wenna ayagala okwebaka osobola oteekawo amakaago then n'okulimirako. Naye kati enkula yange bwe nakula mu maka gaffe nali mwana wa ddalu nnyo. Ate nze nali muwala mutini nnyo era Really? Yes, nali muwala mutono, nali kawola katini nnyo nga bampita na kadoogo. Ekigambo kadoogo mu Luswayiri kitegeeza akantu akatini. Kadogo. Kadogo, kitu kidogo. Kantu katini, kitu kidogo. Kadogo. Kati nga bampita kadoogo lwakubanga erinnya erya kadogo was something small. I was so tiny and skinny, very skinny. Era ne waka mami yali yakuzangawo waliwo epeera, omuti gw'amapeera mu compound, nga buli empewo bwe yakuutanga ng'enkuba egenda ttonya yaŋŋamba nga bw'obanga empewo okusanze ku compound oddukanga ne weekwata ku muti ogwo lwakuba mbutuufu n'ekibuyaga yantwalanga. Really? Yes, I was so tiny to an extent even wind could blow me away. I would go with wind. So every time I see the strong wind, I would run and hug the tree tight until the wind goes. Then I run inside the possible? House. That's how it used to be. So I grew up. That was the name the whole village knew. Kadogo. Yes, that's the name I used to. I was a very good girl at home. Only that I was very stubborn. My mom loved me so much because I was the only skinny one and I would fall sick oftenly because I think I had some low immune system, being so young and so I was just there. So I was loved by my parents so much because of that, keeping me going. Yes. Kati okula joining school. Yeah, I was actually, when I made 3 years old, I lost my mother. Oh. At 3 years old, I lost my mom, and my kid sister, the one I follow, was like a year and a half. And then when my mother passed on, she was pregnant. They told me she was even pregnant.
She was pregnant. I lost her when I was 3 years old. So I didn't receive so much care, the love every child would have from a mother, because at 3, she's nowhere to be seen. I'm imagining it's the time that you need her. I needed her most, because that was the time you'd know who your mother is. You make a lot of, ebyo byonna byatuukawo, naye kati mama wange bwe yafa nga nina emyaka 3 twasigaza bifaananyi. Those are the pictures we used to have on the walls. That's you. They will tell you that's your mother, that was your mom, like that. Naye nga twasigaza daddy n'atukuza nga teri mukyala mulala. Ate stepmother oli? Stepmother yali eri mukyala erira ng'akwasaganya ebiri erira eyo, amapoloti muzeeyi ge yalina, ente ze yalina nga tasaa kuvaayo. Kati nga muzeeyi alina okubeera eno alabirire bano abagenda mu masomero, nga holiday bw'etuuka ng'atusindika eri. Holiday bw'eggwako nga batukomawo no nga tudda mu masomero bwe tutyo. Tawasiza mukazi mulala? Naye yamala n'awasa eventually after some time, naye kyamutwalira bbanga ddene nnyo to recover from my wife's, yes, yali amwagala nnyo. So kyamutwalira ebbanga ddene, like 3 to 4 years nga tafunangako, 4 to 5 years nga tafunangako omukazi mulala bbali. Naye nga yakwasaganya emirimu gye ku ssomero nga atukyalira atutwala ku masomero era bwe bityo. Naye I was like in primary 4 mu P4 muzeeyi we yafunira mujja wa mami wange oli yafa, nafuna omukazi omulala nga naye omukyala eri oweerira naye waali. Kati byagenda neoza ne bimuzitoolera nnyo nga bwali omusajja visiting abaana, agenda ku mulimu, kwasaganya nga bintu byali bingi nnyo nga tasobola, naye nga yagezaako ng'omusajja okusigala ze single man asobole okwasaganya eno nga n'oli mukyala omukulu akwasaganya ebyeri. Yes, so nzijjukira bulungi nnyo. Nali mu klasi y'okuna muzeeyi we yaleetera omukyala omupya mu famire yaffe. Oyo omukyala baamuwasa mukyala eyo neera erira era yali mulango. Ne mukyala omukulu teyategeera nti muzeeyi agenda kuleeta omukyala omulala. Kati ne kireeta nnyo obutabangufu. Kwakuno yali mukyala muto nnyo ng'ayagala nnyo ebyamalala, obugagga yakabulaba bakamujja mu kyalo. Era nzijukira bulungi nnyo baamuleeta e Kampala, yali ambadde essaati yali ya yellow nga ya uniform ne skirt yali ya black nga za uniform ze yali asomera mu primary. Ye muzeeyi bwatu bwe yamuleeta e Kampala era bye yali ayambadde mbijjukira bulungi nnyo. Kiza yali muto, yali muwala muto, myaka nga 18 awo 19. Ekyo kanga muzeeyi yali akuze, ate n'oli omukyala mu kyalo yali akuzeekuzeemu. Yes. Nzikiriza nkutegeeze ku Mbabaali Memorial School. Abasomesa baayo balungi, abaana be batendese, bekira waggulu nnyo. Mbabaali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga motto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic, ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi, so nga ate ku Mbabaali Memorial abayizi abakola obulungi kw'ossa abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero. Tulinde Ejjeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 56 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 74 noti 1. Mbabaali Memorial School. Eno ye Streams of Wisdom High School erisangibwa Endejje Kanaaba ku Ntebe Road. Omuzadde olw'okubanga oli wakuweerera ebbanga ggwanvu weetaaga essomero erikutegeera mu byenfuna ye Streams of Wisdom High School. By the names of Nisima Sylvia Prudence, Form 6, a student of Streams of Wisdom. It is a good school. Richard Stephenson Maholo nze akulira essomero lye bayita Streams of Wisdom. Tukolera ddala bulungi nnyo mu kusomesa abaana aba O-level balina curriculum empya era tukikwasaganya bulungi. Abasomesa be tulina batendeke, ebyemizannyo tubikolera ddala bulungi nnyo, ne MDD tumukola bulungi nnyo. Essomero ddene tulina faamu, abaana beeyagala bulungi kubanga ekisookera ddala ng'oyagala omwana ayige, environment kikulu nnyo. Muleete abaana basome. Streams of wisdom, yes we can.
kati awo muzeeyi bwe yaleeta mujja wa mami wange ne tubeera naye bulungi nnyo naye lwakuba nze mu famire yaffe ey'abaana abataano baganda bange bonna beeru ate nze nzeka muduvavu. Obweru babujjawa? Mami yali mukyala mweru nnyo ate muzeeyi nga ye muddugavu. Kati mu famire yaffe nze muddugavu nzeka. Ate ne kireeta bwe kiti mu buddugavu bwange ate ne nfaanana nnyo mami nnyo. Kala watwala ya taata. Feesi yonna n'enkula n'entwala nga ya mami. Kati omukyala bwe yajja mu maka n'alaba ekifaananyi kya mami ku kisenge yalabira ddala nga nze afaanana mami waabwe. Ate nga muzeeyi wange ampita nnyo mami, ampita nnyo erinnya lya mukyala we. Ng'ali mpita nnyo yali litalita nnyo. Kati ono omukyala bwe yajja mu maka bana ekyamukola bubi kyamuyisa bubi ng'ate alaba nze mu baana bonna nze afaanana maama wange. Ate kala si ya maama ate yaani ya taata. Ate kati ate awo omuzeeyi nga njagala nnyo mu baana bonna abali basinga ewaka ng'asinga kwagala nze. Okiraba. Kati mu kwagala nnyo nze ate nange okubeera n'ekifaananyi nga nfaanana nnyo mugenzi mami wange. My stepmother was not happy at all. Kati wali ofuuse mujja we? Saategeera engeri gye kyamumamu, saategeera engeri gye kyamukwasaganyamu, saategeera n'ozanze okufaanana nnyo. Me looking like my mother at that time, it really hurt her so much because it was bringing back my late mommy's memories in my father's face. So it really hurt her so much. Me being around Muzeeyi, my father every time, or maybe being around being around them when they're sitting. Because every time we are seated like this, as a family, maybe watching a movie, or maybe she would be the one to send. She sends me amongst the children. Bring for me this. Go do for me this. Go do. So I would be the one to be attending to her mostly. So doing the attending was not because she loved me. It's because she hated me and she never wanted to see my face around her anywhere. So it really affected me as a child. At that age in primary 4, I thought I would receive love from a strange woman like my mother who is coming in, like my daddy introduced her to us. But unfortunately, it was the opposite that I received. Yes. So it never went well with me and my mother, my stepmother, reason being, like I explained to you, yes. And then she got pregnant with their firstborn. So her being pregnant with the firstborn, it even worsened the whole situation. She hated me the most. Exactly. Every beatings I would be the one to receive. Mopping her bedroom. We had maids in the house, yes, but she preferred me to do her housework like not others, but it would be me. So every time my dad would ask, why are you overusing her? There's so many kids in the house. She would say, that's my favorite. I love her so much. But the other way around, I wasn't her favorite because I knew what I was going through, despite the fact that my dad wasn't there 24/7 to see what I was going through. So I would receive serious beatings from her. Every time she comes back and finds her bedroom not laid, her bed's not laid, her room not organized, I would be the one to organize it. At that age, I would be the one to wash her knickers, the inner knickers. Whether she has gone through periods, I would be the one to wash them. And remember, by that time, women never used pads. Yeah. Pads have just come in recently. The sanitary pads, people are now using it today, tomorrow. I know. But those years ago, that African way of doing it. Exactly. Exactly. So they would have their funny tiny towels that they would pad themselves with. Afterwards, reusable. But I'm not talking of the reusable pads that we are having right now. Yep. I'm talking of those pads they used to have before. So she would use them. After her 3 to 4 days and she's done, she packs them, waiting for Carol, plus all the pants she wears, waiting for Carol to come and wash them. So poor lady, I would come back to wash them for her, and I would wash them clean. The only way she could
realize that they are clean or not, she could pick these clothes I've finished washing and she throws them in a clean water. Once the water brings in some cut smaller, like it's not clean, I have to re-wash it. You see, at times I would find when she has finished soaking it, I would come and do the washing. So me, I would wash secretly because she had told me if anyone in this house knows that to wash my knickers, my pants, my these clothes for me, if anyone comes to know, I would kill you. Nga teri ategedde mu nju yonna nga ne tatange takimanyi. Nga nyina okubyoza, bwe mala okubyoza nga bikaze, nyina okuddayo mu kisenge kye mbigolole. Bwe mala obigolola, kati ebitanda by'eddamu bijjukira byalingamu ne drawers zino ze twasikanga. These drawers whereby zaalinga under the beds. Kati bwe mala okubyoza nga maze n'obigolola, I would pack it very well and put it for her for the next month to come for her to use them again. So I did that work. I went through it the whole of my primary 4, the whole of my primary 5, the whole of my primary 6, the whole of my primary 7, the whole of my senior 1. Those are 5 good years. I was doing it monthly, and none of my sisters or my siblings or my cousins or my parents, even my dad passed on not knowing I was the one who washes the wife's panties, and plus all the small clothes she would use for her periods for the solid 5 years. It was a secret out of fear? It was a secret out of fear, and it threatened me. Yeah. She threatened and promised to strangle me and kill me when anyone knows about it. So it was something that I would also make it like a secret. If I'm in the bedroom, they are going to do the washing, I would make sure I close myself in my bed, in my daddy's bedroom, and if someone knocks by accident, I would run, wash my hands, dry them clean, and then I pretend I'm doing something or folding her clothes, making sure that the person who has come in does not see what is happening, because it was a big threat that I never wanted to die. For 5 years? For 5 good years. That torture? Every single month I would do that. And that was my stepmother doing all this to me. So I was a very, very patient girl, and despite the fact that I'd lost my mother, so it would hurt me as a girl, because at times, every time she goes there and finds they were not clean, I would get serious beatings. She never used canes to beat me. She never used anything to attract people's attention. Why is Carol crying? Why is Carol being beaten? No. She never did that. She would come and pinch me harder. My cheeks here up to now still have those marks. That she would fix her nails into your cheek and make sure blood leaks out. When the blood does not leak out, she has not yet pinched you, she does not stop. Takuta talekirao. It was a silent torture. My back was full of scratches because of her. And I would not tell anybody, even though she beats me how, or she scratches me, or pinches my back like what. I would not scream, I would not make any... They would ask, what did she? Exactly. I would tell myself that I've been scratching myself. I would keep myself busy. I would lie like that at school. I would try to bring in... I don't know. It was really so hard that at times I pretend to be, I'm very okay, yet I'm dying inside. Despite the fact that my elder sisters and brothers would go to boarding and come back, they would not have time to know what has happened to Carol, because she would act very good and very loving to them, because they're almost age mates. They were almost age mates. In case of anything, they would even beat her up. But every time they come back from school, she would become so good to them, so friendly to them. She would love to, she pretends to be a very good mother to them. I believe that was a way of distracting them from... Yes, not asking, why is Carol this? Why is Carol growing thin? Why is Carol worried? Why is Carol this and that? So
it was really a very psychological torture that I went through as a girl. And when I was in primary 6, that is after like 2 years, we started learning about periods. What are periods? How do girls go through periods? Why do girls go through periods? What brings about periods? So that is the time I realized what I was doing was really not good at all. And it was really a very big torture. I could not tell my senior teacher about it. Nga so akimugamba, lwakwa bwe mugamba. Ate nekirala, muzeeyi yali chairman PTA ku ssomero gye nali nsomera. Nga bamuwanya ekitiibwa. Nga bamumanyi nnyo nga bamwagala ng'alwanirira nnyo abazadde. Naddala bano abataalinanga school fees ze basasula mu budde biki. Kati okubeera by then chairman PTA kyali kifo kinene nnyo. Kati nganze saate byogera bigamba basomesa bangu oba senior teacher wange. Ayinza bigamba ate muzeeyi ate entalo ne zitabuka ate ne bantu gane bakolaki. Omukyala yansuubiza okunzita bw'obanga kiriva ajja kuntuga ansaleesa ate anzite. Kati nasigala nina okutya okwo. Kati bwe nabitegeera nti omukazi agenda mu musaayi, bw'agenda mu musaayi ayisibwa atya, omukazi bw'ayingira mu musaayi kitegeeza alizaala ng'akuze bwe bityo. Kati namala obitegeera nga ndi mukazi mukulu mu first term P6, bannange natya nnyo ku luno. Kati nga buli lwe ngenda kumwoleza ku ngoye ze nga ntya nnyo. Jjukira nga ate mu masomero jjukira baawandikawo mbu simanya AIDS is here, simanya avoid AIDS, be virgin, nga bibeera nnyo mu compound. Obuntu obwo baabupininga nnyo mu masomero nga buli lwoyita simanya keep yourself virgin, AIDS is real, AIDS kill. Ate ng'emabegakawo omanyi okubeera ne basenga abajjanga abakyala baali bagamba nti muzeeyi mulwadde, kwakuba muzeeyi yatandika okulwala bye tutategeera. Ate nga ne mami bagamba oba musajja mulwadde kitegeeza n'omukyala we aba mulwadde ng'alina akawuka. Kati jjukira nze kati nze mbeera mu musaayi gwaki, kati nga mbeera mbyoza, kati ng'omwana omuto ne sirizoninga nnyo n'enkita, naye nga mpulira nnyo bagamba muzeeyi alabika yafunye akawuka ng'alwala nnyo. Muzeeyi biki nga muzeeyi ennaku ze alwala nnyo. After those 2 years muzeeyi yatandika okulwalira ddala nga bamuwa n'ebitaana n'amalayo n'emyezi ng'ebiri n'akomawo ng'akoze ng'aweddewo bw'atyo. Banange omutima gwanuma nnyo nawutya ne ngamba oba nange ngenda funa siriimu engeri gye njoza ebintu ebirimu omusaayi w'ebityo. First term negwako nenkwata second term muzeeyi obulwadde bwamuluma n'afa. Oh bambi. Which class? P6. After 2 years ng'awasizza ono? Yes. Muzeeyi obulwadde bwamuluma bubi nnyo n'afa. Bwe baayogerako era bwe bwamutta? Era bwe bwamutta naye era nga bw'omanyi tebayogera nti bulwadde bwamuse bagamba yafunye kino yakoze kino wano bagamba musujja gwa lutentezi. Webale nnyo tebayogera mazima banoonyayo kye babikabikiriza naye nga bwe bwamutta. Bwamwisa bubi nnyo. Naye kati nze muzeeyi bwe yafa nga ndi mu primary 6, that was second term. Banaye nalabira ddala ng'ensi eweddeyo. Maama yagenda. Yes. Kati taata agenze. Webale nnyo. Ate ng'engeri muzeeyi gye yali anjagalamu nga buli lwakomawo mpulira bulungi nnyo. Newaba ali awo ng'atudde nga talina kyakola ampita n'aŋŋamba Karo jangu nziggyemu engato ng'ayagala nnyo omugyamu engato ne stokisi. Ate bwe mala ozigyangamu nga nsitwala nenzikliningako nenzidasitinga nenziklininga bulungi nnyo nenzikuba eddagala nenziteeka we yateekanga ebintu bye. Kati kyampisa bubi nnyo nga nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Nebaza Katonda okubakuma nga mukyali balamu. Nzize okuddamu okukaatiriza ku nsonga ey'ebyapa. Nga bwe nabagamba saagala nfokasinge ku kyakutugula ku buguzi mataka. Naye ekyapa njagala okuddamu okukaatiriza ensonga y'ebyapa. Muyina ebyapa mu nnyumba mubiteresi. Bikyali mu mannya gaffe abaabaguza oba bikyali mu mannya g'abantu abalala weewaawo oyinza obba tewagula ku ffe. Ebyapa ebyo bikyali mu mannya g'abo abaabaguza. Muganda wange ali eyo
bw'oba omanyi olina ekyapa nga tekiri mu mannya go nga wagula ng'okyakiterese oyolekedde okufuna obuzibu obusooka we bigenda bubi eyagguza ettaka eryo n'afa weetaaga ogoba ku letters of administration ng'okwasaganya ne famire y'omugenzi oba famire yokka ebigobeko osobola okuba ng'osobola okukyusa ekyapa ekyo kuba no baadministrator oba administrator gwe babalonze aba famire atuula mu bigere by'omugenzi yagenda okusayiningira transfer eyo naye sikukakasa nti 100% ajja kusayiningira bangi tubawulira bakaaba beefuula ogula ettaka gwe wagulako n'afa ne bagoba ku letters of administration ne bagenda okusayininga ne bagaba ffe muzeeyi waffe ba muganda waffe tagguzangako ttaka oyolokedde okukaaba ndaba ekintu ekitono ogenda kifuula kiwanvu like I always tell you cheap things are always expensive ojja kulaba ng'okukyusa ekyapa akakadde akamu ekitundu oba akamu oba emmeka nga nnyingi ate osasula ennyingi ezisingako olw'okuba oyagala kununula kyapa kyo mujje ebyapa mu nnyumba mudduke emisinde wano ku Dembero Properties tubakyusiza ebyapa ensonga endala gy'oyolekedde bw'oba tonnaba kukyusa kyapa kyo fuba okulaba ng'okyusa ekyapa emyezi 2 gumu okuva kati ku gavumenti omusolo gwe tutaddeko ogenda kubeera osasula 5% eriwa ettaka wooba waligula obukadde 10 oba obukadde 3 ogenda kusasula omusolo 5% yezo sente omala osasula 1.5 eya stamp duty oyingidde 6.5 like nga bwe mbagamba cheap things are always expensive ojja kugaana okudduka essaawa zino okukyusa ekyapa omala tosasula sente nyingi mudduke bannaye ffe wetuli ku Dembero Properties and Associates ku Modern Havana Complex wano ku Lubaga Kabus Road tubaaniriza nze Beatrice enamba z'essimu osobola otutuukirira ku abasinga mukozesa Airtel abala MTN enamba yaffe ya Airtel eri 0752 110514 ate MTN eri 0760 76 43 86 ne ku WhatsApp kwetuli teekako akameseji nja kuddamu wemba sikuzeemu bangu olumu tuba bize era nga tubanoonyeza ebirungi wemba sikuzeemu era mmala nenkuddira tonyiiga toyomba ati omukyala addamu meseji leeti woba olina ekyoŋŋamba ekyamangu nkubiraako ku ssimu platform zaffe kweziri ku mutimbagano tunoonyeeko ku Dembero Properties and Associates tujja kuddamu. I'm imagining the situation before and now after. Actually, Daddy ngafa. The situation remained, it was even worse because she had access to me at any time, at anywhere she wanted. Because teri agenda kubuuza ate kino olubadde ate kino olubadde ate kino olubadde kati n'asobola okukozesa that chance nga she can do anything she wants at her own time era bino ebyokunkuba mu kwekweka ne bivaawo kati nga nkuba lwayagadde bwe batyo kati situation yawaseninga awo Daddy bwe yafa lwako kati saalina muntu asobola okuddukira jjukira ye yabeerangawo ko ng'alimu n'okutya kuli bwe naamukuba ne bamusanga ng'akaaba bajja kumbuuza mbaddemu nti bwe bityo kati situation ewaseninga nnyo ne losing omuntu gwe nali njagala ennyo gwe nalina hope mbu ssaawa yonna nja kumuloopa ndimuloopa nga kandi munnyo kati obulamu bwa Daddy bwe bwava mu nsi eno hope negwerako ddala nendabira ddala nga mutufu Katonda ansuuliridde mami taliiwo ate bwe yankubanga nga nsuna nga nkola ki ng'ateekamu nekiri ekyamaamawo nja kukuba nkutte ogenda olumbe maamawo gyakola ki ogenda osisinkane maama we Magombe. You know, every time she would beat me, she would remind me of my late mom and how I will meet her after my death. Ngatekamu those threats nga zibeeramu nnyingi nnyo. Kati Daddy bwe yafa, I lost it completely. I knew I had nowhere to go. I had no one to run to. I had no one to report the things to. Awe nagambira mbu now ebyange bikoze eki nokkiriza nenzikiriza neŋŋamba kati ekijja kijje kati sikyalina hope newe nali njagala okuloopera takyaliwo gwe nali ndabanga manye ennyo eyali andoolezaamu takyaliwo awo hope negwerako ddala.
dati ne bamuziika naye dadi olwamuziika era nga bw'omanyi abasumba babeerawo ne bayogera kino ne bayogera kiri ne babagumya naye nga baagumya nga bayogera nga abagumya naye nga basinga kugumya nze lwakuba nze nalina omukwano omungi ne dadi ate nga ndi dadi gyali anjagalamu ng'ogwo omukwano gwali gwa namadala ate nga kyali kiruma nnyo mami wange ono nga kimunugunya nga kimuluma lwakuba yasooka nga yayitanga linnya lyange ng'ayita linnya lyange naye ng'aliyita mu lya muzeeyi wange maama wange yafa nga mpita erinnya lya mami wange nga nyange nzijja nziruka nga kimuluma oli kati muzeeyi bw'afa nga baziika muzeeyi awo kati tocha neddira ddala real tocha va ku biri bye yankubanga mu kwekweka kati nankubira ddala live nga nkuba nga nsuna ng'akola buli kimu kyayagala lwakuba ne bakulu bange ejjukira bwe baamala okuziika twamalawo ndooza nga weeks 2 ne baddayo ku ssomero nesigala nga nzaaliwo ne muto wange kati n'abaana be bali kati nga nyina okukeera ku makya buli ku makya nga sinabagenda ku ssomero nga nyina okwosiimula ennyumba njuze ebintu nteekeko ebijanjaalo enva ze tunaalya olw'eggulo kati ebyo ebijanjaalo nga wabitaddeko n'omuliro ogubaddemu nga gugenda gugwako okomawo sanga omuliro nga wabitaddemu n'amazzi kati olina okomawo okuma essigiri ssaawa 11 oyongereko amanda ofumbe oddemu ofumbe nga wabirese ku makya n'ebyakonye nga ne oba bikonye go olina otandikira wakumi nga talina kyatandikira talina kyakwatako jjukira luli muzeeyi yaliwo nga alina okufumbafumba alage muzeeyi nti mukazi akola weebale nnyo nga oba omuliro gwabwe ne gusigalako nazzaako ebyaffe kati teyabikolerangako ddala kati nga nyina okumekinga shula ku ssomero nsomye ziba kuba akadde ka ssaawa 10 bwe bati misinde paka waka naate munange wali kumpiko n'essomero essomero lyali wala nnyo lyali wala nga tulina kutambula tukomewo tutambule tukomewo lyali lyawalamu lwakuba nzijukira lyali lyawala amazima geego byali byawala era nga bwomanyi ebyedda ebyamasomero agedda twatambuzangawo bigere nga obanga bakwaddeyo ebitaano ebya takisi awatambulirangawo ebitaano ye distance distance oyo eba nnene yali nnenemu kwakubanga okusasula ebitaano byogenda awantu wali wanene kwakuba nzijukira twasasulanga nusu bitaano mu takisi n'otuuka paka ku ssomero naye ate netukutuusa ku ssomero ng'ekulekako ka distance kaneneko n'otambula n'otuuka kati abalina ku bazadde baabwe balina kasente bo bakosanga takisi naye kati ffe nga tulinako era ku makya kudduka buddusi misinde paka kutuuka ku ssomero kati awo muzeeyi bwe yafa nensigalawo nga ndi bwomu sina kyakola kati ng'ebintu si byakwekweka nga luli ng'obukunta bwe olina obukuutira ddala obwanikana ku musana ku luno si byakubiteeka mu kisenge eri your other siblings bwe babeeranga ku ssomero awaka mwabeerangawo basiblings bange baagendanga ku masomero awaka nga twasigalawo nze ye ne baana be ababiri nga muzeeyi yagenda okufa ng'omwana owokusatu bebi nnyo ng'alinanga emyezi nga 6 bw'atyo omwana mwabulwala kati nze ne baana be bali abasatu ne muto wange be bantu nga muto wange yali mu P3 P4 yali mu P3 P4 bw'atyo kati nga mutabani wasooka ali mu P nga P1 P12 kati nga family nga nene kakubanga engoye zaabwe zonna nze nazoozanga neezize nga mwotadde era nze buli lwa 6 nga mbeera n'entumu y'engoye nyinza okuzooleza kumpi nga ssaawa nga 4-5 naye ng'obwedda nagenze mu luuzi nentandika okuzooza nga sina nekyenalidde naye atwatuuka ewaka ate bagambe siimula ennyumba ate waleeseyo ku mazzi ogenda okakananga ssaawa ziweze 11 ng'okooye ng'owulira nga tolina nawe ogenda kuddukira mbu oba lwagenda okuwa ekyokulya akoofunye mu ntamu oba kaalidde abaana be ke baalidde nga left over ako ng'ogenda kwoza bintu by'osondasonda n'olya n'ofuna ku maanyi bwe nga tebakubalira nga abeewaka nze omukyala ali tanjagalira ddala ng'omusaayi gwe gwankooyera ddala nga tanjagalirako ddala naate mukama nansasira nga nange nali muwala mukozi nnyo nga siri awo nti muwala nali mukozi naye yali mu butanjagalira nandyoka mpanisingirayo n'ebyo byonna ne bibeeramu naye nagumanga nga tesina gwe wakuddukira mbu oba nalopewani nenzikiriza omanye ekintu ng'omaze okukkiriza naye ng'abantu b'ebbali n'ebbali bakusaasira naye kati gwe nga wakimanyira nga it's part of your routine olina okikola oyagala tokola ki toyagala
P5 P6 nenjimalako naye kyatuyamba P6 muzeeyi bwe yafa baatuwa basari nze ne muto wange jjukira twali tusomerayo already kati muzeeyi bwe yafa ne batuwa basari mutujja kusomera bwerere paka P7 era mu butuufu namaliriza P7 nga sisasudde n'ekikumi tebangobye na fees ne muto wange bw'atyo kati awo kujoininga senior 1 ng'ogenda awo ndaba ogambye muzeeyi yafa oli mu P6 yes second term kyali kichallenginga ye yali mukwano gwo ku ssomero omuntu waliwo abalala bayinza okugumirako like friends ku kyalo nti ngenda nenzanya ne bali netusamba omupiira ne tubaka omupiira mwagendanga ku kyaki ku kyaki muzeeyi yatutwalangayoko kusaba era yatutwalanga buli Sande naye mbu okubeera n'emikwano ku kyalo mbubonoozanya nabo nze mbutuufu amazima ga Katonda saafuna mikwano lwakuba ebiseera ebisinga nalinga mu kukola mirimu gya waka twalinawo taapu ewaka nga bagisenirako ssente zalinga basasulirako ssente kati nga muto wange oli yatula ku taapu n'asolooza ssente z'oku taapu naye nga n'amazzi gennyini ge tukozesa ewaka nga ffe ab'ewaka nga nze alina okugakima ku luzzi nga nze alina okugakima omukyalo oli nga ye yakiteekawo tteekwa nga nze agakima era olunaku nga nyinza ebidomola 8 ku 12 olunaku nga tukozesa ebidomola 12 mukaaga emisana mukaaga olweggulo buli kanaku era nga n'oluzi lwali lwawala naye nga waka waliwo taapu naye ng'omukyala takkiriza ebyo bitandise muzeeyi afudde nga nawe waali naye nga muzeeyi tabimanyi nkeera ku makya ssaawa 12 zennyini muzeeyi yafulumanga ssaawa mmeka muzeeyi yafulumanga ssaawa emu kitundawo 2 engeri gyali yeekozesa emirimu gye yali agyekozesa nga tebamukozesa oluusi ayinza n'okuvaayo ssaawa 3 nze nga nakimyedde ebidomola 6 olwedi ebiri mu nju naye nga muzeeyi takimanyi nti ngenda n'okeera no ku makya n'ofuluma muzeeyi n'omuleka mu nju nga bonna beebase nga tamanyi nga bonna tebamanyi naye nga nze ne maama w'ewaka nga fe abamanyi nti ngenze ku luzzi era nenkima ebidomola byonna 6 nembiteeka bwe mala obiteekawo nga ntandika kusiimula muzeeyi agenda okuzuukuka n'abalala bano nga amaze dde okufumba ne kyayi namaze dde omuteekayo kyayi namaze dde omufumba ntaddeko n'ebijanjalo biri ku kyoto bikola ki biri mu kwesira muzeeyi yangumyanga nnyo yali mukwano gwange nnyo ebyo byampitanga nanswitiza nga mpita erinnya lya mukyalo gwe yali ayagala ennyo byali biruma nnyo maama waffe ono naye nga buli lwakomawo oba atamidde oba tatamidde era asooka kuyita linnya lyange nampita muwala wange oli wajjangu onkwatireko now I am seeing a big gap nga amaze okufa how would you wakopinga otya nembeera kubanga bwatabaawo replacement kyobola abamu wali mwana muto abalala bayiga kunywa mwenge abalala mukama abasaasira ne ba ngambe mulimu oba balokose oba bakyusiza bitundu at least okumajinga that gap eyo muzeeyi nga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno gap yali nnene nnyo natuuka ekiseera nga mpulira muzeeyi ng'ayogera nange engeri gye namulowoozangako olweggulaawo nga bagambye kati mugende mwebake nalina sesaalina nga tulo nga mbeerawo nga ninga amuwulira nga ssaawa yatuuka nga yakomangawo ssaawa nga 12 awo oba emu oluusi ssaawa 3 nga anwedde kawalagike naye ng'ogenda okuwulira nga olinga awulira emmotoka yeetuuse ng'owulira emmotoka etuuse nga neekanga mba ndi awo nga nzirukako abweru okulingiza mu butuufu nga mmotoka yapaakingadde eri awo nenkomawo nentula mba ntatudde awo ogenda okuwulira nga alinga akuyita mu jjangu nzijemu engato ne stocks biri bye yaŋŋambanga naye nga mpulira amaloboozi nga muzeeyi nga googera nange naye nga mu butuufu tolina muntu mu nnyumba mukwano gwo nti gwonaanyumizaako anaakutegeera kwakuba ne bw'obimugamba maama tajja bitegeera ajja kutwala ng'omulalulalu n'okukubayinza n'okukubirayo ng'akugamba biki byolowooza ebyesitaani biki bana obulamu bwali buzibu ebintu byajjirira nga byogera nga bigamba nzijjamu engato masaji nga ku bugere bwange mba nange enjala z'okukigere leero nga tozisaze nga byogera nange kati natuuka ekiseera nga it's like a normal thing naye it was abnormal lwakuba ngenda neekuba mu kifo nenga naye mbutuufu gwenjogera naye nga simulaba ayogera nange nga simulaba kati awo omusajja omwami yali awo ng'atandisewo kakanisa kaawo ku kyalo
ng'atambula n'ayita abaana bajje bayimbe Sunday school biki tubeere mu kanisa ng'atuyigiriza ku bya Bayibuli. Oyo omwami yafuuka mukwano gwange yali musumba naye nga saamugamba era ebyewaka. Nagamba bugambi kaŋŋende maybe ntandika okusaba mbeereyo kokko mpumbuze ku birowoozo oba naamunyumiza ku bino byempulira yanantegeera engeri gy'alimu olwakatonda nga sibitegeera gwe nsobola bigamba asobola okuntegeera. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira lisiiti wenji kuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka tegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala y'abuwangazi bweti. Ekirala buli lwoko wetebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamuemu 9402 kanjiddemu 0705 kagamuemu 9402. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako coffin. Kati omwami oyo bwe natandika ogenda ku kanisa n'atulaba nga tugendayo tuyimba tusiimula kanisa bwe tutyo naye ng'okugendayo byali byakwebbirira. Mama bwe mugamba nti ngenze ku kyaki nga tayagalira ye nga ddebya kanisa tayagala kubiwulira ku matuuge. Ye yali mukazi wa bia yali mukazi wa bala yali mukazi wa genda out abo nga bwobimanyi nga ye buli lwagenda out abayagala akomewo asanga ebintu nga biteredde buli kimu kiri fine nga tosobola mugamba bwana genzeko mu kanisa kye kyandwisiza okwoza ebintu ebiki ezo ziba kibooko zennyini nga tolina nagwogenda nakubinyumiza. Kati byalinga byakwebbirira kati nze sawa yatuuka ku ssomero nga ku ssomero tugendayo ttaani ne ttaani abaana baali bangi ku masomero kati nga batugabanyamu emirundi egyo 2. Kati this private schools eza government nga waliwo abasoma okuva ku ssaawa ku makya paka ssaawa 7 ndeni ne muddayo wakadde okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 12 ne wabeerayo kirasi endala. Kati twali bangi nnyo ne basalawo batugabanyemu nga basoma n'abasoma evening nga gye bali. Kati omukisa ne gunkwata nga nze nsoma dde nkeera ku makya nengendayo kati olweggulo nenkwata ogwo omukisa nga nziruka mu kanisa eri situukira waka n'okugenda mu kyaki ogenda osisinkana Katonda nakyo ng'alina kukuta nga byakukukuta nkugambe mukazi yali mukamboli nga muti ate ng'ateekamu nekiri nja kutta. Kati kulye ekigambo kutta ng'owulira ddala mu butuufu kijja kutuukirira kituukirize nga tumutya n'omuti engeri gyayaganye ekigambo ky'okufa ojja kufa ate nga abantu baffe bwe baafanga nga bakugamba bwe bafa tebakomawo omuntu bw'afa aba agendedde ddala talikomawo tolimulaba biki biki. Kati okutya okwo nga kuli mu nze nga nze nti ekigambo okufa nga saagala kulya muntu ayogera kufa. Kati munnange olwamala navanga ku ssomero eyo kati nga numba ku kanisa. Bwe nanumbanga ku kanisa twagendagendangayo naye twasangayo abakyala baaliyo baali babayita ba prayer warriors. Mwalimu abakyala baali 3 n'abasajja 2. Kati nga bali abasajja bali abantu basaba nga babayita oba ba interceders oba ba intercessors oba interceders nga bali basaba boogera mu nnimi boogera ebigambo byotategeera n'obeera omwo mu kanisa n'osooka omulizo omwo mu buki ku birowoozo n'obeera omwo kati lumu nagamba naye kindeeta ku kanisa ngate abantu basaba nze ndiawo ntudde ndaba byoboyogera ne tebabitegeera. Mukama nansaasira nafunayo omukyalo omwe yali ayogera bye nali ntegeera lwakwa bayogeranga mu nnimi
ne boogera ebigambo by'otategeera. Kati ono omukyala yalina ndooza naye ebizibu bye nga ye. Maama tugenda mu ggalaji ya Yesu anti buli omu n'ebizibu bye. Weewaawo. Kati ye yalina ng'ekizibu kye nga ye. Kati ndooza nga yayagala dda omusajja emyaka n'emyaka takola ki. Tamufunanga ng'alina ebisanyizo by'ayagala ku musajja oyo gwakola ki gwayagala. Kati ng'ayogera ebigambo by'osobola okutegeera naawe by'osobola okuddamu. Jjukira nze mukazi wattu simanyi bye basaba, simanyi abantu basaba naye nze simanyi kyakwogera. Ndi awo ntula butuuzi buli kanaku nzija. Naye munnange olwo olunaku omukyala nagenda ne ntula kumpi naye. Ne mpulira ng'ebigambo by'ayogera mbitegeera ate nsobola obiddamu. Ne ngamba kati wano omugezi bwe yeekwatira buli kyayogera kye ngenda okuddangamu. Bw'ayogeranga nange nkiddamu, kyayogedde nange nga nkiddamu, nange nsabira ngaawo okusinga okutuula obutuuzi. Okitegeera? Mukama nansaasira. Kati omukyala bwe namutegeera nti byayogera mbitegeera nga tayogera biri by'otategeera. Ne kati nga buli lwe nzija kuva ku ssomero bwe nti akasawo kange nkajjamu ne kalekera emabega w'oluggi. Nenzija nentula ku ttanisa. Kati bwe ntuula mba munindako nendaba wanaatuula omukyala oli watudde nange we ngenda nentula emabega we. Kati abayimuka nga atambula asaba. Kati nange nga mubeerako jjukira bo basaba bawoggana. Bayogera nnyo ng'onoli nkuba buli omu ayogera by'ayagala nga tosobola kutegeera munno by'ayogera. Kati nze engeri gye nategeera nti by'ayogera mbitegeera, by'ayogera mbimanyi. Natambuliranga ku ye. Kati buli kyayogera nange kyenziramu. Mukama Katonda wange omulungi. Bwe batyo nga nange nziramu Mukama Katonda wange omulungi. Ompa omwami. Nange mwagala omwami Katonda wange nange nga byogera. Bana nanga tugenderere bane ate onyonge nja kuyiga osabako mu kyama abantu tebatapinga essaala zaffe ne bahackinga into our prayers. Butuufu amazima ga Katonda nga asaba bigambo ki nga yali asabira omusajja mukyala yali ayagala omwami nga mugagga nga si wa mu nsi muno nga si muna Uganda. Yali ayagala omwami twali twamukola ki nga ayagala omwami nga si muna Uganda, nga muwanvu, nga muddugavu, nga mwagala ye yekka nga ye mukyala we yekka munsi ye ya Katonda nga byasabira. Mukama nsaba omwami nga si muna Uganda. Weebale nnyo. Omwami nga mugagga. Omwami nga muwanvu. Weebale nnyo nga muddugavu. Nga ayagala nze nzekka. Weebale nnyo. Ekigambo ekyo ne kinkwata mu mutwe. Kati jjukira nze nina ebizibu nga byenziramu nti simanyi byakusaba, simanyi byakwogera. Nga ndi mu P6. Nga ndi mu P6 weewaawo. Ebizibu nga bifuukidde ebizibu naye nga simanyi kigambo kusaba, simanyi bwe ntandika, simanyi byakwogera. Kati bwe nagenda mu kanisa nengwa ku ono naye nga ayina ennaku ye. Butuufu ng'asaba byayagala nange ne ntandika okoppa byasaba nga simanyi na byensaba nze. Nga njagala kwogera bwogezi. Munange nakanyanga kuddamu bigambo bino nga mbiddamu nga ne byayagala nga bwabyogera nga nange bwe nkola ki. Naye nga nze soogera nnyo. Nga saagala mpulira yinza okumpulira nga takimanyi mbu namuhakinze nze kati byasaba byensaba. Munnange bwe bitu bwe byali nasabira ddala okumalira ddala ng'emyezi ng'esatu kwena ng'omukyalo oyo simuvaako era yatuuka ekiseera n'afuuka mukwano mu bbanga eryo every evening kwa kubanga from Monday to Friday. Jjukira maama wange oli takkiriza muntu kutambula kugenda wantu wonna. Kati nakozesanga chance eno eya evening ng'abali bannange bazzeeyo ku ssomero ye naloza nkyasoma nze ne ngenda ku kanisa. So nakitwala nnyo nga mbeerayo nnyo mu kanisa okusinga okuddayo waka ate n'osanga emirimu gikulinze biki ate ne bakwongera n'ebyotamanyi. Kati nabeerangayo nnyo nga takimanyi nti n'okutugabanya weebale nnyo. Kasazibira ssaawa 10 nga nzirako nga nziruka waka. Kyokka ng'olunaku lwonna ndumalidde mu kanisa. Kati ku kanisa awe batandika okundabira nnyo mu kanisa. Kati mukunda bate nange kati nga ku Sande nga musabako nkeera ku makya ssaawa nga 10 n'enkola emirimu gyange gyonna n'ekyayi n'emufumba era nga sinaba kwebaka ku Saturday nsooka mubuuza mami nkya tugenda kufumba kibwambulira ebyokufumba nga gye biri mu store zigenda okuwera ssaawa 3 nze nga namaze okufumba ne lunch. Kati awo nga mufukamira ne mwegayira ne musaba ne mugaba ne kangende nsabeko ku kanisa nanzikiriza nga ngenda ku misa ya service ya ssaawa 4 ng'egwa ssaawa 6. Kati nga buli Sande nina okeera ssaawa 10
nensimula nenjoza engoye nensimula nenjoza ebintu nenfumba emmere nenfumba kimu nekireka nga kiri tayari asobole okunzikiriza kwakuba asooka kubuuza emmere wagifumbye ebintu abyozeza amazzi wagakimye ebyo byonna ng'ogamba iye kati bwawulira nti byonna biri iye ng'agamba kale genda kati ngandeka ne nga nsanyuka nga mpulira essanyu amangu ago kati ku church engeri gye nali ngendayo buli Monday paka Friday ne musumba nantegeera kati nga mmanyi ne bampa obwaposito bw'okubeera ki Sunday school teacher mama awo ne nfuuka Sunday school teacher kati buli Sunday okuva ssaawa 4 paka saa 6 mbeerayo ne service naabe nakati nga mu baana mwembeera eyo ne mpumulira eyo mu bulowoozo byange ne mbasomesa bye mbasomesezaayo eyo ne tuyiga okusaba kati awo ne njigira ddala okusaba obulungi nga bino byasi byakukoppa bali bye bakola ki bye basaba ne ntandika okuyiga kati okusaba okwannamaddala nga nsaba birungi byerere nga si kyakoppa bantu naye ng'okumala emyezi 4 egyo nali nsabira by'abalala nga osaba omwami ate si Munnayuganda omwami wanvu muddugavu omugagga ayagala nze nzekka mu seeno nesunga okumanya gye kyaggwera kubanga essaala Katonda yankolera essaala eyo yankolera naye namala gitegera nga maze kulanga n'omwami gwenfunye simu nayo nafuna omwami era nga si Munnayuganda era nga muwanvu era nga muddugavu era nga ayagala nzenze era nga mugagga ono yahakinga mama oli omuwa mama nomuwuliza ate namuwuliriza wanaddayo ku kyakyo kwe kanisa ekyaliwo ne mbabuuza ne bagamba bannange omukyala bwati ne bwati bamuyitanga bwe bati mumumanyi mutumumanyi naye munange Kampala yamulemerera munange engeri gyatalina omwami naddayo mu kyalo kitegeeza essaala ye yonna nze nakola ki nze nagifunamu nze nafunamu ngenda kusabanga mu kyama No, it looks or sounds like a joke. Exactly, but see how things... it came to pass that every prayer request she was praying for came to pass, and it was me actually who received everything she prayed for, because every time she would utter out every word that comes from her mouth, I would repeat the same prayer request, not knowing I'm real praying to real God to hear in my prayers. Wali muto wali obiwulira ku mutima byogera oba wayogeranga bwogezi nayogeranga bwogezi ng'omuntu bwana kati nali nsaba Mukama anjigirize engeri gye nsabamu naye nga siina muntu mutuufu gwe nsobola okutuukira asobola okunjigiriza okusaba kwe kwetwala ku kkanisa kubanga Mukama wali mugambye wali mulopye wali lopye oli omukazi wali okutegeera nanti kati nga natyatya dda ajja kuntuganzite kati nga kiri kyasigala kyamanga kiri mu mutima gwange weebale nnyo kati bwentyo bwe nasabanga ebintu ne binkwatirayo era mu butuufu Katonda ono buli lwosaba ekintu kyo kirabika ng'ekiruddewo naye essaawa ye eba ntuufu nnyo okitegeera kati bwetyo we byabeera nensabanga mu kanisa okumala emyezi egyo natandika okuyiga okusaba obulungi kati nga maze emyezi 4 nga nsabira ekintu ekyo naye nagenda nenekuba mu mutima nga kati ntandise okuyiga okusaba naye nga naye mbutuufu nali nsabira biki omwami mu P6 omusajja omuwanvu omuddugavu atali Munnayuganda ogenda musanga omugagga ayagala nze nzekka oli P6 oli P7 ndi mu P6 third term oya ndi mu P7 wafuna mmeka P7 nafuna 15 nafuna 15 that was the second gundi grade second naye era kitegeeza nti wali mugezi kubanga nali mugezi nga ni tata wange njagala nnyo olw'obugezi bwange kubanga embeera gye waliwo the environment those torture nobanga ojjayo 15 nali mugezi naye ne 15 ezo zagenda okuva jjukira nga muzeeyi amaze okufa yankuba kibooko omukyalo oyo yankuba bubi nnyo mbunakoze bubi badde basuubira buna naye kati obuna ngenda bujja wanze mukazi watu akeera ssaawa 11 okime ebidomola 6 eby'amazzi osimule ennyumba oyoze ebintu binaava mbutuufu ne mu kirasi ne bw'obeera mutose tolinga obwongo bubeera wakati kati bwenzirayo njatandika kukima amazzi bwe mala ebidomola 6 nkolebwe kati obeera mu kulowoleza byawaka ne tica ne bw'aba asomesa wali ekiseera kyatuuka ne bamuyita n'omuyitako lwampaka
ne bamugamba sooka ojjo n'omwana wo mugezi nnyo naye tetumanyi lwaki takola kitakya performinga anti musiru tekyagala kusoma wakabeerawo mu TV mbutuufu nga ne TV mbutuufu sigirabanga nako simanyi nabibeeramu programu owulira abaana babyogerako simanya biki naye nga gwe tobirabangako obeerako awo bubeezi lwakuba obeera mu kiyungu buli dakiika obeera mu kwoza bintu nakutereeza byawaka TV agiwuliranga leediyo anti ayitako mpite ng'atwalayo bino anti nze yennyini nze yali ayitawo buyisi naye nga bali ababebe batuddeyo kati nga muto wange yalabirira bali kati yafunanga chance era etulakaawo neraba ku TV kati nga nze abeera mu mirimu wano buli kimu nga nze gwe batuma mu katale gwe bakola ki nze ng'abeerawo naye munange ekiseera kyatuuka nga maze P7 yange eyo nga nfunye obuna bwange yankuba bubi nnyo yankuba 15 andi yali akubanja yali ayagala bunna naye nafuna 15 nankuba bubi nnyo naye munange nengenda mu senior wano yafunayo akasomero kaali awo bwe kati era kaali kadde nengenda nensomerayo senior wano kati nga ngenda nsoma nkomawo naye nga performance zange zigenda zeyongera nga I'm becoming more duller nga sikyasobola na perform sana nga n'okusoma sikyasobola nga ne mu class oluusi mbeeramu naye nga I'm absent minded bagenda okugamba mbu give us an answer mu butuufu nga n'ebirowoozo tebiriyo n'ebyeboogera sibikola ki sikyawulira nga ngamba bannange nze ngenda kuva mu mbeera eno nali manyi buli agenda mu senior agenda mu boarding era nga bakulu bange bwe bakolanga buli atuukanga mu senior wano ng'agenda mu boarding nze kati ntandise nedde nengaba ngenda kudda mu toki eno era paka okyayoza obugoye bwe buli kyabwoza bulungi nnyo nkyabwoza era bwe mmalobooza nga bukazi neziramu nembukola ki nembugolola bulungi nnyo n'obunika bwe bwonna nembupanga bulungi nnyo nembuteekayo mu drawers ezaali mu bisenge ebyo ebitanda ebyajjanga ne drawers olumu zajjanga 2 kati ngono ng'alina na bubiri side eno ne side eno kati nga buli mwezi nga sinaba nze nga nange kennyini sinaba nakulaba musaayi gwange mboba nyingidde mu periodi zange kati mbitegera sinaba nagulabako munange bakulu bange ndoza byabakwatako nnyo nga balaba byenkola tebikyaliyo mbeera awo saabina mbeera musiwufu ne wabeera n'emboozi gye banyumyawo nga bakomyewo mu masomero awe nga b'omanyi abakulukula bali mu senior 2 senior 3 nga babeerawo ne banyumya oboboozibozi mbeera mu mboozi zaabwe nga ntudde bwe nti naye nga sina kyenywa ne banyumya ebisesa mbeera nsirise bwe nti nga sina kyenkola kyensekamu wadde n'eki nga kyendimu kati awo omukulu wange ono mukulu waffe omuvubuka n'agamba naye nedda kalo naye yandigenze mu boarding wow bannange yakyogera natunula nemutunuulira ate obwedda banyumya baseka bakola ki nsirise ntudde bwe nti mbalimu njagala okkirize tugenda kukoma wano tujja banga tusisinkana mu kitundu ekyokubiri okunyumirwanyumirwa seka but at the end of it olubaako nekyoyiga if you fail to find something to pick in episode 1 then episode 2 will not make sense buli level waliwo kyoba oyigirako era nsaba mukama akolemu omulimu nga kikugasa kkiriza nti obulamu buno tobuyiseemu webaze Katonda kubanga tobuyiseemu wabuyitamu n'obuvaamu tomanyi oba bunaakugira ofuna experience bweziti nomanyi how to go about things but I am telling you buli muntu alina story abantu balina story nekkiriza story ebeere ng'erina kyekugattako olw'okugenda mu maaso. Thank you.